in this fourth aliyah, Rashi asks, sorry, versus Spanish. En esta cuarta aliyah, Rashi pregunta, ¿por qué un profeta tan renombrado y orgulloso como Balaam haría algo tan humilde como ensillar su propio asno? Mi midrash es que Balaam quería imitar a los patriarcas, Abraham, como dice en Bereshit, dice, y se levantó Abraham muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo dos de sus criados y a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar que Elohim le había dicho. Ahora, ¿qué fue lo que le había dicho Elohim a Abraham? Que me sacrifícame a tu hijo. Discúlpeme, pero eso es algo fuerte para nosotros, ¿verdad? El padre que le diga a Hashem que tiene que sacrificar su hijo. Y con todo y eso, ¿qué hizo? Él mismo ensilló su silla, cortó la leña, o sea, no lo dejó para después, no lo que le iba pensando, sino que Hashem ordena y nosotros lo hacemos. Eso es parte del mensaje que hay en esta arilla. Bilán también quería hacer algo, ¿ok? Algo que para él era urgente y eso era hacerle daño a Israel. ¿Y de dónde tomó estas ideas? Él estaba tratando de imitar a Abraham, nuestro padre Abraham, para ver si se congraciaba con Hashem, para ver si Hashem le daba lo que él deseaba, que era maldecir a Israel, para entonces él estar bien con lo que quería. Quería hacerle daño, pero también quería la gloria de él que le ofrecía a Balak. Entonces, una de las cosas que aprendemos es de que no, al levantarse temprano, y es lo que hacemos nosotros, nuestro estilo de vida debe de ser acomodar nuestro estilo de vida a la Torah, no acomodar la Torah a nuestro estilo de vida, que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. No es la Torah la que tiene que cambiar. No es hacer los mitzvot, no hacer el shaharim minhar bi cuando yo deseo, cuando me queda tiempo, cuando tengo ganas. No, es cuando debe de ser, no cuando yo pienso que es así, yo creo que es así. Eso de pensar, creer, eso es ya es parte de del cristianismo que nosotros tenemos que haber dejado ya hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijeron nuestros padres en el monte Sinaí. Haremos y luego entenderemos. ¿Por qué? Porque a medida que lo hacemos, entonces entendemos el por qué. No es como en el mundo cristiano, que primero tienen que lavarnos el cerebro, por qué tenemos que hacer las cosas para luego nosotros hacerlos. Entonces, esto es una de las enseñanzas. Otro es, no tengan miedo de las maldiciones que cualquier goí puede estar haciendo. Mientras nosotros estemos cumpliendo los mitzvot, cumpliendo la Torah, no tenemos que tener miedo. Y la prueba está esa. El pueblo estaba ayer, acabó de pecar, pero y con todo y eso, Hashem los estaba cuidando. Como dijo Isaías, dijo, es mi gente. Usted no tiene por qué meterse. Lo que ellos hagan son yo el que los va a castigar. No es otra persona quien los va a castigar. Entonces, tenemos que aprender, ¿ok? Que las cosas del Eterno hay que hacerlas a su tiempo y aunque no las entendamos al principio, después vamos a entendiéndolas. Y segundo, que no le tengamos miedo a cualquier cosa que cualquier goí pueda decirnos, mientras estemos nosotros cuidando el cumplimiento de la Torah.
As I was saying on the fourth teaching, Rashi asks why the prophet, as renowned and proud as Balaam, will do something so humble as to saddle his own donkey. Okay, my midrash is that Balaam wanted to imitate our patriarch Abraham, as it says in Bereshit 22:3. It says, and Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and his son Isaac. And he, not anybody else, he cut the wood for the burnt offering, and he rose and went to the place that Hashem told him. So what are we looking over here? Balaam is trying to do the same thing that Abraham. He's trying to copy. He wants to imitate the things that Abraham did. So see if Hashem will grant him his wish, or it will change his mind. So that's why he rose early in the morning, and he sat on his own donkey, because he needed to do it in a hurry. He wanted to do it right now. So that's why he didn't wait until somebody saddled his donkey. So that's why he wanted to do it also fast. Now, something that we can learn from here is that on Genesis and Bereshit 22:3, what did Hashem told Abraham to do before that? He told him, go and sacrifice your only son, the son of the prophecy, the chosen one, the sacrifice it. And what did Abraham do? Did he say, okay, well, I'll do it tomorrow, I'll do it next day, or let me think about it? No, he rose himself, he saddled his donkey, he cut wood, he did everything himself. He did it early in the morning. He didn't say they went in the afternoon, let me think about it, let's stretch the time a little bit more. So what do we learn from here is that when it comes to Hashem's commandments, teaching, mitzvot that we have right now, we got to do it first quickly, with all our heart. We got to do it quickly. Maybe if we don't feel like it, okay, we don't feel like it, but we have to do it. Shahari, Minhar, they have a time for it. You cannot be doing Shahari at 2 o'clock in the morning, in the afternoon. You know, it's better to do it earlier than late. And when we do it, we got to do it with our heart. So that's why we have to make sure we do keep the mitzvot. Another thing that we have to take care, and I have to remind ourselves, why are we here? Why are we started to be Jews, or we are Jews already? Because we accept the yoke of the Torah on ourselves. Nobody pressure us. We all came and said, yes, I'll take that. That means that we have to do the same thing that on the Mount Sinai says. It says we'll do, and then we will understand. So in order to do the mitzvot, whatever we need to do, okay, we have to do it, and then we understand why we have to do it. And then we'll say, okay, now I understand. Why do I have to do that? And another thing that is important is, as long as we are keeping the Torah with all the mitzvot, as little as whatever tzedakah, or even though a mitzvot that we don't think is a big deal, as long as we're doing that, we should not be afraid of any curses from any goy. Why? Because we are protected. You can, with your blind eyes, you can say, Hashem will be with me, and don't pay attention. And why things happen to people? Because they do believe. So when somebody tells you something like a curse, and you believe that, actually you're giving it power to that, and eventually it might happen. But it's why? Because we believe that. When we believe it, so we are going to be working towards that, even though
all that is unconsciously. Consciously, we don't want to do harm ourselves, but we will do it unconsciously. Why? Because we believe something we should not believe. We got to trust the Torah. We got to trust the aliyah, that it will teach us how to observe Torah. That's why we say we'll do, and then we understand. Toda rabah. That was a very invigorating message. Thank you, Mora Ezra, and also Rav Atzalyahu and Rosafa. And I wanted to share something that, hold on one second.